Alright guys, welcome back to more Avatar Frontiers of Pandora. So guys, இந்த கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் மோட்ல தான் இருக்கு. ஃபார் கிரை மாதிரி. ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரக்டரோட எமோஷன்ஸ்லாம் பார்க்கணும். அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் அந்த தேர்ட் பர்சன் மோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பீஸ்ட் ரைட் பண்ணும்போது தான் காமிச்சிருப்பாங்க போல தெரியுது. ட்ரெய்லர்ல அப்படிதான் இருந்துச்சு. பட் எனிவே கைஸ், லாஸ்ட் எபிசோட் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் வந்து நம்மளை காப்பாத்துனாங்க. ஸோ அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போறோம். அந்த கிளான் மெம்பர்ஸ் கூட மிங்கிள் ஆகி ஒரு முக்கியமான மிஷினை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். ஹண்டிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். கியர் அப்கிரேட்ஸ் பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிஏ கேங்கை வந்து நம்ம சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் கொடுக்குறாங்க. ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, தொடர்ந்து பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் டு திஸ். ஆல் ரைட். ஸோ நம்ம வந்து புது கிளானை தேடி போறோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிளான் பேர் மேப் படி நம்ம போக வேண்டிய தூரம் கொஞ்சம் அதிகம். நடுவில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருது என்னன்னு தெரில. பட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு ஹோம் ட்ரீ இருக்குங்க. ஸோ அதையும் ஒரு கை பார்த்துடலான்னு நினைக்கிறேன். அந்த கிளான் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரணாஹே கிளான். லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்மளை காப்பாற்றினவங்க. ஸோ ட்ராக்கிங்கை போட்டாச்சு. நம்ம பண்ணுறது 3rd சாப்டருங்க. $2.1 கிலோமீட்டர். இங்கதான் நமக்கு அசால்ட் ரைஃபிள் கிடைச்சது. யப்பா, கிடைச்சதுடா ரேஷனு. பாத்தீங்களா, 5 ஃப்ரூட் வச்சிருக்கேன், எக்கு வச்சிருக்கேன், ரைஸ் வச்சிருக்கேன். குக் பண்றத எப்படின்னு தெரியல, பார்ப்போம். இந்த பக்கம் ரூட் வருதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு செகண்ட். ஏய், சென்ட் கட்டுதுங்க. கட்டதான் போறோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கேம்ல ட்ராக்கிங் தான் வந்து கொஞ்சம் சொதப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லணும். இப்போ பாருங்க, 2 லைன் காட்டுது. அந்த ரெட் என்னன்னு தெரியல. மேபி சைடு அப்ஜெக்டிவா இருக்கலாம். பாருங்க எத்தனை போகுது பாருங்க. ஆனா இது கரெக்டான ரூட்டான்னு சத்தியமா தெரியலைங்க. என்ன அது? ஸ்டார் ஃபுட் ட்ரீ. அப்படி என்றால் ஓகே, மிகப்பெரிய ஆலமரம் மாதிரி. ஓகேங்களா, பயங்கரமான விலங்குகளா இருக்கும் போல இருக்கே. ஆமாங்க, கரெக்டாக தான் போறோம். ஆல் ஹைட்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. பட் ஆனா கிரவுண்ட் பாருங்க எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்குன்னு. The largest tree in the Silk Woods. I think cooking matter வந்து இங்க தான் சொல்லி தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போன எபிசோட்ல டைனோசர் இருக்க மாதிரி 2-3 துரத்துச்சுங்க. அது மாதிரி எதுவும் வராம இருந்தா சரி. வாட் இஸ் திஸ்? விடுங்க, நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு. அப்ஜெக்டிவ் காட்டுதுங்க, பாத்தீங்களா? ஆனா இடமெல்லாம் சூப்பரா இருக்குங்க. வாய்ப்பே இல்லை, செம நேச்சுரலா இருக்கு பாருங்களேன். அமேசான் காட்டுக்குள்ள நம்மளால போக முடியுமா, அந்த சான்ஸ் கிடைக்குமான்லாம் தெரியாது. நம்ம வாழ்க்கையில் அது கிடைக்க போறதில்ல. பட் இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாங்க. इधर तो अच्छा இல்ல.
இதுக்கெல்லாம் நல்ல மிருகம் தான். ஐ திங்க் இந்த மலை உச்சிகள் இருப்பாங்க போல இருக்கு. ட்ரெக்கிங் தான் பண்ணணுமோ? எப்பா தலைதறிக்க ஓடுதுப்பா. வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் போச்சு. ஜெய் கினியா ஷாக்கல் அடிக்குது. பாருங்க செமையா இருக்குங்க. ஆனா எப்படி போறது? ஏறா ஏறா ஓடிடுவோம். எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? வந்துட்டோம். Fever's Flourish. இதுதான் அந்த இடம். ஃபாஸ்ட் டிராவல் அன்லாக் ஆயிடுச்சு. சூப்பர். யப். இது பாருங்களேன் செமையா இருக்குல்ல? கிட்ட போனா அப்படியே மறைஞ்சிடும். பாத்தீங்களா? எங்கப்பா இருக்கீங்க எல்லாம்? என்ன சத்தம்? கட கட கடன்னு ஏதாவது ஷூட்டிங் நடக்குதானே? ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நடக்குதா? சை எப்பப்பா எவ்வளோ தூரம்? கிட்டத்தட்ட 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நான் இங்கே வர்றதுக்கே. கெஸ் வாங்காது இவ்வளோ தூரம் ஓடுறான். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தேர்ட் பர்சன் இருந்தால் சூப்பராக இருக்குங்க. இவனோட ரியாக்ஷன் ஆச்சு பார்க்கலாம். வந்துட்டோம். உங்களை பார்க்கறதுக்காக நான் ஓடோடி வந்திருக்கேன். You stranger! I've not seen your kind before. What clan are you? They look odd. Atua invited me here to see her father. What's that on your face? It is the mark of the Sarentu. And yet the Sarentu we once knew did not defy Ewa with scraps from the sky people. It's all I know. They stole us when we were children. They have stolen many things. You were gone a long time. And you are young. Has your spirit been molded by the sky people? Or do you remember the ways of your clan? Shoo! Put that away. Sharp eyes, a Sarentu's gaze. But yours is heavy. Let home tree be a refuge from your burdens. We will put some color in your cheeks, or in your clothes at the very least. You will pick up the threads of your people here. Oh, how I miss their stories. They loved our silk harvest, the sweet smell of dye mayauntu. Got not? Let me take the Sarentu. The poor child knows nothing of our ways. Go.
We will speak more when you are settled. பாவம். I really must speak more with Atua's father about the resistance. Later, my Yagdu. Here's our Uluk Ektan, our clan's leader. Let us clean you up a bit first. You would frighten the hide off an Angsik looking like that. Besides, I would not mention those sky people if I were you. They are nothing but trouble, and Katna does not like trouble. Let me show you off a bit instead. It has been Will you allow me people that? visited. It has been an age since we had Sarentu around here. Your people certainly made life more interesting. One time, they told us a tale You are about the courting rare mating trouble. rituals of the giant Zakru. Apparently, it can take days. But there will be time who for are that later. Our great tree has many stories, lived many lives, hosted your ancestors as our guest before you. And there was not one Sarentu who could resist how our dyes dance. Come, see my weavers. Perhaps Koranu, my dear, let us see your latest. Gorgeous silk, is it not? Not as sturdy as it once was, not since the Kinglor flowers closed. But still, you will not find better. Stronger than Zakru will, I promise you that. And you know how the Zezwa love to brag. Koranu is quite the weaver. She will help you out. Anything you need. Yes, please take my mind off this. I've been working on it for hours, and it's still not quite where I want it. Not lost. You So- see, now is the time for beauty, for art. Speaking of which... I could start again. I will lose a day, but என்னையா it will பண்ணணும் be உங்களுக்கு? worth it. If you want, can I help with something? காஸ்மெட்டிக்ஸ். ஸோ அப்பேரண்ட்டாக இவங்க வில்லேஜில் என்ன ஃபேமஸ்னா சில்க்குங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். நம்ம நாவி குரூப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் ரொம்ப விரும்புகிறாங்க. 5% வைல்ட் லைஃப் டேமேஜ். நம்மளை பார்த்தோன்னே நம்ம முகத்தை பார்த்தே தெரிஞ்சுட்டாங்க இவன் ரொம்ப நல்லவனாக இருப்பான் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக ஆப்போசிட் கிளாங்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்காது. பட் நம்ம வந்து பிழைச்சி வந்ததுனால நம்ம மேலே கொஞ்சம் இறக்கப்பட்டாங்க. ஸோ இதை வச்சு இவங்ககிட்ட ஐஸை போட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துட வேண்டியதான். எதுவுமே வாங்க முடியாது போல தெரியுதுப்பா. கொரானு ஸ்லீவு ஒன்று வாங்கிட்டேன். நாட் இனஃப் கிளான் ஃபேவர். ஓ, கிளான் ஃபேவர் பண்ணணுமா? ஓகே, இருக்கட்டும். Come back if you need more. People need a little nudge sometimes. வெயிட், எப்படி மெருகேத்திட்டேன் பார்த்தீங்களா? ஆள் எப்படி இருக்கான் பாருங்க. இப்போ A little intervention ஒன்றா பண்ணுவோம். for their own good. ஃபாலோ நெஃப்ரிகா. எனிவே, என்னை நம்பி உள்ள விட்டதுக்கு நன்றி. Daewoo tries to help. ஸ்டோம் பீஸ்ட். என்னையா அது? ஃபேட்டி மீட்டு. பாவம், இதை கொன்னாதான் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குமாமா? But he makes என்ன things பண்றது? worse. த ஹோத்தா. Relun! Finally decided to grace me with your presence, have you? And with a Sarentu, no less. Exciting, is it not? Another lost soul for you to guide over the rocky ravines of life. Betterment awaits, Sarentu. Ah, still cross, I see. If you are smart,
You will not let this one fill your head with silk and dye. The heart of the Aranae is taste. இவங்கிட்ட ஏதாவது கிடைக்குமா What are you பாப்போம். looking for now? யோட்டன் எக்கு பிளாஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். பாத்தீங்களா, இவனுக்கு ஃபேவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணாத அதெல்லாம் கொடுப்பான். பாயவுல இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டான். இதை வேணா ரிசீவ் பண்ணிக்கோ இப்போதைக்கு. ஓகே, Go on now. இதெல்லாம் என்னப்பா? மஷ்ரூம். And here, my dear friend, Kitangi. Nafika, taking the Sarantu under your wing already? A necessity, I should think. Look at these clothes. Pitiful. Rough and prickly like a hermit bud. You lack the grace of your ancestors. They knew how to dress. Rough and prickly is what I'm used to. Well, now you will shine brightly. Rival the rainforest with our collars, my own too. Our silk will serve you well. Strengthened with stern beast hide, it will stop you from getting chewed up out there. Or at least, you will be hard to swallow. Stern beast? Can this child track? I've done okay so far. Okay? What do we think of okay? Do you thrive on okay, child? Or do you only survive? Itu is on a hunt. I'm sure he will make a fine guide. Indeed, if you can find him. There is a hunting camp near the water. Itu will be there. But do not upset his hunt. He will not thank you for that. Go on, my own too. A respectful hunt will show Katnat you remember the ways of the people. Hey, hunt. Not ready. There is no need to rush yourself, child. Go now if you want, but stay and enjoy our beautiful silk harvest if you need a little rest. No Arana here would begrudge you that. Tua deserves support too. Arhane clan completed. என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்? The clans work together to ensure everyone. Etua is young. She is naive. என்னைய அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்? Everyone says they கான்ட்ரிபியூட் can, பண்றேன். but no one does it like me. Sotlek, I made it to the Aranahe. You weren't wrong about them. But one of them took me in. Nafika. She thinks I can impress Katnat if I show him I can hunt properly. They sent you on a hunt? I should have showed you how myself. It's okay. Nafika said one of their hunters might show me how. Itu. Be careful. You do not need to prove yourself to them. You are Sarentu, and Kanan should honor that. Come back to HQ anytime you like, alright? You are not alone, and there is much to do here. அப்படியா? என்ன அங்க வந்து உங்களுக்கு என்டிஏ மிஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படித்தானே? பொல்யூஷன்லாம் தடுக்கணும், அந்த மாதிரி மிஷன்ஸ் தானே கொடுக்க போறீங்க? நான் ஆக்சுவலாக வேற எண்ணத்தில் இருக்கேன். இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய கொஸ்ட் அன்லாக் ஆயிருக்குங்க. எக்ஸ்ப்ளோரேஷனே 2 இருக்கு. கிளியரிங் தி ஏர் 1, அனாகே கம்யூனிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். தற்போதைக்கு இதை பண்ணுவோம், அப்புறமா யோசிப்போம். ஸ்கில் பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சா? போடுறாத. இந்த தடவை எதை போடுறதுனே தெரியலைங்க நமக்கு ஆக்சுவலா. சரி, இதை போடுவோம். ஷேடோ ஹண்டர். ரைட், ஓகேங்க. இப்போ வந்து நம்ம மெயின் மிஷன் பார்க்கறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. எய்வாஸ் பிளெஸிங். ஸோ மேப் படி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் தான் இருக்கும். ஐ திங்க் ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். போயிடுவோமா? 4.2 கிலோமீட்டரா? நம்ம பாருங்க, ஃபுட் இல்லாமையே போயிட்டு இருக்கோம். யார் அது? நீ யாரா வேணா இருந்துட்டு போ.
ஸோ நம்ம போக வேண்டிய இடம் My sweet ஆப்போசிட்ல. You there. Come. Quickly now. Please. எதுக்கு? இந்த மெயின் மிஷன் முடிச்சுட்டு வரேன். யப், கரெக்டாக தான் போகிறோம். அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். கொஞ்சம் ஃபுட்டு சேர்த்தலாமான்னு யோசிச்சுருக்குங்க. கொஞ்சம் இருங்க. இதை சாப்பிடுவோம். ஹெல்த் பார்த்தீங்களா ஃபுல் ஆகுது. Not the sky people. Poor creatures of the forest walk and walk. ஸோ இதில் மெயின் மிஷின்ஸ் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களா, சைட் மிஷின்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல. கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம வந்து இக்ரானை கண்டுபிடிக்கணுங்க. இக்ரானுங்கிறது ஒரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, டிராகன் மாதிரி இருக்கும். அது கிடைச்சதுன்னு வைங்களேன், நம்ம பறந்துட்டே இருக்கலாம். கமான். குடிங்கிரு. சரி. அங்க போகணுமா? என்ன ஆபத்து வரப்போதோ தெரியலையே. ஸோ அந்த கேமுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து 2 இருக்குங்க. ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோரேஷனு, இன்னொன்று ஸ்டெல்த் கேம் பிளே. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கவே முடியாது. வந்துட்டோம் போல இருக்க. நான் வி கிளாம்ப் ஹண்டர்ஸ் ரெஸ்ட். இங்கே தான் வர சொன்னாங்க. மேலே தான் இருப்பான் போல இருக்கு. We are not some brawling Zeswa. Do you have no should other know clothes? better. வைப்பர் வுல்ஃப் டீத்தா. ஓகே. கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டேன். வைப்பர் வுல்ஃப். இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி வேலை செய்ய போகுதுன்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியலைங்க. இதுதான் அந்த குட்டி நம்மளை துரத்துது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு தான் நினைக்கிறது. நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்குவோம். Etua is right. The sky people are scum. எங்கே அவன்? ஓ, உங்க உட்காந்துருக்கானா? Could be Itu. இவன் தான் நினைக்கிறேன். Your Ikran is beautiful. My Zome, for her no wind is too strong, no challenge too great. We hunt with heart, in harmony. Are you here to admire us? I would not fault you for that. No, I'm looking for Itu. My name has reached other clans, even lost ones. Let me guess, Nafika sent you to me. She wants me to teach. Boring, I say. To be safe at home tree, telling the little ones of hunts, of adventure. They would not understand. What does danger mean to those who have only known safety? Zome and I tear through the skies together, our hearts pounding, our senses on fire. That rush makes us strong, fearless, the best hunters. Nafika did say you were hunting Sternbeast. Can I join? Is that what you are after? Are you a good hunter? I was never taught how. Never taught how? What have your people been doing all these years? Did you find a land without hunting? A place where creatures lay down to die willingly? See there. Young hunters practice on targets first. Practice, or it will be the Sternbeast hunting you. ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டானே இவன். வாயில் நான் கொலக்கட்டையை வச்சுட்டு இருக்கான். சொல்ல வேண்டியது தானே, சின்ன வயசுல எங்களுக்கு கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னு. நான் வளர்ந்தது எல்லாமே ரிசர்ச் லேப்ல. அப்புறம் எங்கே போய் ஹண்ட் பண்ணுறது? ஹெவி போ. ஹெவி போ கொடுத்துட்டாங்களா? பாருங்க கைஸ், 32 டேமேஜ்.
தற்போதைக்கு இதுக்கு எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. ஹெவி பவ். சரி, இதை ஃபர்ஸ்ட் வைக்கணும் போல தெரியுது. கொஞ்சம் இருங்க, ஷார்ட்கட் கிரியேட் பண்ணுவோம். யப், வேற வழி இல்லை. தற்போதைக்கு இதை வச்சுக்குவோம். கிரியேட் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது ரோய். ரைட், இப்போ என்ன பண்ணணும் சொல்லு. ஹண்ட் பண்ண தான் வந்திருக்கேன், சொல்லிக் கொடு, அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இதை ஹண்ட் பண்ணுமோ? You can hit a static target at least. Come. எங்க கூப்பிடுற? Not bad. At least your thanks will have meaning. My thanks? Are you serious? What have your people been doing? What kind of life have you lived? It's a long story. If I wanted to hear a long story, I would be at home. Each time you hunt, you must take a life. And so you must thank your sister or brother for their gifts as they return to the Great Mother. I see you. Your spirit goes to Ewa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. This way you let her ascend to the ancestors. Remember that, and do not waste the gifts you receive. The gifts. Right. The hide, the meat. You know what to do with them? Nefika will show you. Go on. You do not need me to hold your hand. Hunter's Guide, pinning an item. You can pin animals, plants and materials. Okay. Look for stump beast scent trail. என்னமோ சொல்ல வராங்க, கொஞ்சம் இருங்க. இதான ஸ்டர்ம் பீஸ்ட். இதாங்க ஹண்ட் பண்ணு போ. இது எங்க இருக்குன்னே தெரியலையே. ஒருவேளை இதுதான் அந்த சென்டா இருக்குமோ? ரைட்டுங்க, இவன் நம்மளை ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டான். அதுக்கு வேண்டிய ஒரு ஹண்ட் ஒன்று பண்ணணும். அது எங்க இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன். சென்ட் ட்ரையல். ஏகப்பட்ட ட்ராக்கிங் இருக்குங்க. எதுக்கு தான் அதை வெப்பானுங்கன்னே எனக்கு தெரியல. கைஸ், அந்த பீஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பாருங்க, இங்கே தான் சுத்துதுங்க எல்லாம். எட்ரா அந்த பௌவ. பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. ஒருவேளை நம்மளை தாக்குமா? பதுங்குவோம். மேலே போயிருமா? அப்பதான் வசதியா இருக்கும். எவ்வளவு இருக்கு பாருங்களேன். இதுல அட்டாக் பண்றதா பெரிய விஷயமா இருக்கும் போல இருக்கே. தவறுது பாருங்க. அவுட்டா விழுந்துருச்சு. I see you. Your spirit goes to Ewa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. அப்பாடா, கிடைச்சிச்சு. ஆக்சுவலா கிளீனா கொண்டிருக்கலாம். பட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்டுங்கிறதுனால என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரியல.
சரி போவோம். ரிட்டர்ன் டு நெஃப்ரிகாட் ஹோம் ட்ரீ. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். எஸ். இங்கே தான் இருக்கா. Changed, and they're fighting with other people. You have no other clothes? Here we go. ஹண்ட் பண்ணிட்டேங்க. I have some meat from my hunt. Nafika said you... You sent this forlorn miscreant to bother me? Everything is a joke, as usual. She said you're the best cook. The child knows how to charm. And honesty from you, Nafika. I suppose that is typical of her tactics. She thinks flattery will get her everywhere. Come. Leave the grump for later. Now we turn to more serious arts. Is there something wrong with your home tree? Adua said it suffers. The Kingnor are uneasy. Hope Father stays We have home. provided for them since their flowers closed, but their numbers are too many. Katnad would prefer Etua to focus all her energies on them. But I think that This child is a does her simple best. recipe. Now A pay Kametir attention. could make it. Katnad should see you still have some Navi skill, and I should like to see it myself. ஓகே, என்ன பண்ணணும் உனக்கு? குக் பண்ணுமா? கிராஃப்ட் நியூ கியர் வித் ஸ்டர்ம் பீஸ்ட் ஹைட். I try so hard. Things so rare. ஏம்மா குக் பண்ணுற கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுமா. அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு. செலக்ட் அ டிசைன் டு கிராஃப்ட். பண்ணுவோமா இதை வச்சு? Everyone says that, கிரானைட் ஏரோவா? but no one does it like me. இதை பண்ணுவோமா இல்லை ஆம்கார்டு பண்ணுவோமா? இங்க இருக்கு பாருங்க. Good. Now show Katnat how you have mixed your colors with our own, just as your people once did. Do not be afraid of him. His bark is worse than his bite. I will follow shortly. அப்படியா? சரி. அப்பாடா, கிராஃப்ட் பண்ணிட்டோம். டாக் டு காக்நாட். A little Mandana adu. crew cheese would go well with this. வேர் இஸ் ஹி? தலைவர் மேல இருக்காரா? அவர் தாங்க இந்த கிளானோட லீடர். Sarentu? Did you gather more fresh If it nectar is for not the perfect, king? then what is the point? Plenty, கவுன்சில் ரூம். fragrant and sweet. அவர் பாருங்களேன் ஏதாவது மிஷின் கொடுப்பாரு We'll have a feast. விவகாரமா. It is not for us to judge these things. Try to mix the nectar with a இங்க இருக்காருப்பா. touch of shell fruit juice. Nefika has had her way. Now you look more like the Sarentu we remember. The loss of your people pains us. We valued their counsel, but we know you are not here to offer their wisdom. The Sky People. The Resistance fights them, but they can't do it alone. This is why you have come. You stand in the heart of our home tree. Its warm embrace. Even you, lost one, must feel it. And you ask me to bring war here? No. They bring war with them. Please. We, Aranahe, do not seek conflict. And yet you goad us, desperate for a fight. Do you remember your family? A little. My mother. Her smile. Her warmth. Did you see her die? Did she smile at you then, helpless, desperate to reassure you? Have you seen Ewa's light leave someone you love? Well, you certainly made an impression. Katnat is not easily rattled. Be careful, my Auntu. I wasn't trying to anger him. Keep your chin up. Pay a visit to the very top of our tree.
Our Tsahik is back. டென்ஷன் ஆயிட்டாரு பாவம். வந்தோடனே போற பத்தி பேசினா யாரா இருந்தாலும் கடுப்பாகும்ல. அவங்களே பீஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. மீட் எட்டுவா. நம்மளை காப்பாத்தினா பார்த்தீங்களா? அவன் மேல இருக்காளாமா. அவ்வளோதான் பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். You have outdone yourself. The meat was so juicy, and it had that sweet crust given by berries. The king lord nest at the top of the home tree. So, you will want another wrap for tomorrow's So மேலே எப்படி போறது? You know me well, friend. ஒருவேளை இங்கே இருக்குமோ? செமையா இருக்குங்க. எப்படி டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. டாலு வைல்ட் லைஃப். என்ன இது டிராகன் மாதிரியே இருக்கு. ஃபவுண்ட் த்ரூ அவுட் பாண்டோரா. இது கூட எல்லாம் பாண்ட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிங் செமையா இருக்க போகுதுங்க. மேல தான போசணும். ஓ இங்க இருக்கா? Interesting choice of clothes. Very interesting. I think இந்த பக்கம் தான் வந்தோம். எட்டுவா கிட்ட பேசினாதான் அதெல்லாம் சரியாகும்னு நினைக்கிறேன். தான் நிக்கிறா பாருங்க. ஹாய் எட்டுவா. The King Lord are restless. The rainforest was theirs once. The Sky People drove them out, I'm sure of it. Is this nest all that remains? Yes. And with so many King Lord here, our home tree weakens. See how the Queen cares for them, protects them. She is born knowing what to do, how to lead. She knows where she belongs. My mother always said, a steady heart sees steady wings. They were always at ease with her. I'd find her here at dawn, tending to them, singing to them. Her love was enough. It's all right. They won't hurt you. King Law are peaceful by nature, but they are not docile when facing a threat. Their sting is sharp, and they swarm as one. We must find our sting. Itu, where is he? Your father is asking for him. He's not back. We need to talk that now. Wait, you don't have to. We can find him together. The people need their sahik here. I'll deal with this. Let me go with her. You helped me before, I'll help you now. Stay where you're needed. Where I belong. நம்மால் ஹெல்ப் பண்ண போறாரா? ரைட். Ava's blessing முடிஞ்சது. There's a hunting camp near the forest cliffs. Vifilu is likely to start her search for E2 there. Okay. The missing hunter. You can place custom markers. Okay. பக்கத்துல தாங்க இருக்கு. போயிருவோமா? இப்போ இங்கிருந்து கீழே இறங்கணுமே. இருங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுவோம். கிங்லர் கிட்டத்தட்ட பீஸ் மாதிரி இது. சரி போவோமா? ஸ்கில் பாயிண்ட். It must be hard for a tour without her mother. I feel for her, but she seems a little. ஸ்கில் பாயிண்ட் அன்லாக் பண்ணிருமா? இந்த தடவை எதை போடுறது? எக்ஸ்ட்ரா அமோ தேவையில்லை. ஹெல்த் பவுச். பேஸ் எனர்ஜி தாங்க வேணும் கண்டிப்பாக.
The camp is at the east of the Tangled Lake. There is nothing like the sounds of the forest to soothe the spinning mind. நிறைய சைட் குவெஸ்ட் அன்லாக் ஆகும் போல தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் இத முடிச்சிட்டு அப்படியே ஓனா பண்ணுவோம். I think நம்ம அந்த இக்ரான் பீஸ்ட் வந்து ரைட் பண்ணும்போது third person அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Yes. This one will do nicely. என்னது இது? If you are looking for a tarsu sapling, I saw one earlier. No guest of the Aranahe shall ever go. பரவாயில்லப்பா, மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. டார்சியூ சாப்லிங் அப்படின்னு என்ன? ஏய், எவ்வளவு நேரம் ஃபுட் சாப்பிடுறது? I think இது மேலயா? The high loom. You are the young Saran I heard so much about. Please Those come. sky people. With E2 by our side once more. Please. Have you Take met no our risks. other guest? Just find him and இவன் get தான் him ஹண்டரா? out. You follow the river, and I'll go back the other way. I'll gather my sharpest arrows. I know why you're here. Only to help. Or to check on me. Etua sent you. She wants to ensure I don't tell Katnat how she defies him. Etua is just worried about Itu. Just like a Sarentu. Eva the diplomat. I hope so. One day. Perhaps we need your diplomacy. We are not fighters, and I worry this time we went too far. What happened? The Sky people creep ever closer, so we push back. It's just the three of us to stay out of sight from Katnat. Usually, it's fine. Exhilarating even. We get home, we celebrate. But this time, Itu never did. He needs me. I must go. I could come with you. I'm retracing our steps. It's too far without an Ikran. I can search here. Maybe he and Zome are closer than you think. Perhaps. He has a place at the stone pillars down the hill from here. There's a cave at the bottom of the cliffs. Prepare your gear before you go. The Sky people move in packs. And save yourself broken bones by using the big leaves to break your fall. என்ன பயங்கரமா வார்னிங் கொடுக்குறா? Hunters he can count on. Etu's hideout is at the bottom of the hill. Okay. Sarantu, have you met our other guest? அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஸ்கை பீப்புள், அதாவது ஆர்டிஏ ஆள் இருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா, அவனுக்கிட்ட வம்பெழுத்துருக்காங்க போல. அது தலைவருக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கணுமாமா. பட் இப்போ என்ன மேட்டர்னா, அந்த ஈட்டுங்கிறவனை வந்து அவனை தான் தேடிட்டு இருக்கோம். அவன் மிஸ் ஆயிட்டான். மிஸ்ஸிங் ஹண்டர் வந்து இந்த பக்கம் தான் இருப்பான் போல தெரியுது. கொஞ்சம் இருங்க. இருங்க வரேன். ஸோ அந்த ஈட்டுங்கிறவன் காணாமல் போயிட்டான். அவனை தான் தேடிட்டு இருக்கோம். அவனை கண்டுபிடிக்கலன்னு வைங்க, ஆப்பு தான் நமக்கு. ஏய், இது இவ்வளோ வேகம் போகிறான். அங்கே போடுமா? ஏய், கோப் இல்லை. வெயிட். கையை காலை உடச்சிக்காம போகணும். சாப்பிட்ருவோமா கொஞ்சம்? இருங்க, கொஞ்சம் சாப்பிடுவோம். ரேஷன் தான் இருக்குது. இது இருக்கட்டும், இதை சாப்பிட்ருமா? ஓகே. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன அது ஜம்ப் பண்ணிட்டான்? எங்க இருக்கு? இப்படிலாம் செடிக்கு இருக்கா? ஓ ஷிட் கைஸ், ஈட்டு இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பட் அங்கே வந்து பிரச்சனை இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்களா, ஒரு 4 பேர் இருக்கானுங்க. நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்களை ஹண்ட் பண்ண போகிறோம். ஐ திங்க் இந்த ஹெவி பவ் யூஸ் ஆகும்.
பொறுமையா தான் டீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். மிஷனரிஸ் இருக்கு. இங்க யாராவது இருக்கானுங்களா? ஸ்டெல்த் அடிக்க முடியாதோ? அப்படி அவுட்டா? ஆமாங்க. அவுட்டு. எப்படி முடிச்ச பாத்தீங்களா? ஒரே பாம். டோட்டல் பேர் க்ளோஸ். எதை எடுக்க முடியுமா? நோப். எங்க அந்த ஈட்டு பையன்? Where is he? அவன் ஹைட் அவுட் இங்க தாங்க எங்கேயும் இருக்கு. ஐ திங்க் இங்க ஒன்று போகுதுங்க. இதுக்குள்ளே இருப்பாங்களோ? Looks like the place. என்னையா அதெல்லாம்? க்ளோஸ்டு ஃப்ரூட்ஸா? Maybe it's linked to... Investigate dead RDA soldiers. Don't think so. என்னடா அது? A Na'vi fought with RDA. Na'vi skills were winning, but then maybe it's linked to... but what else? That's not it. That's not it. An Ikran fought in this cave. Its headpiece snapped in the struggle, clawed its way out. Ikrana. Okay. But what else? இருங்க இந்த க்ளூ ஆன் பாப்போம். Itu stopped here. Someone or something interrupted him before he could eat. Itu landed with his Ikran Some. They fought the RDA. They got trapped in the cave but escaped up there. Is that Ikran blood? A scent trail to follow. இக்ரானோட பிளட்டுங்க. அந்த டிராகன் ஈட்டு வந்து ஐ மீன் நீங்க ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. ஆஹா ஹெலிகாப்டர் வருதுங்க. மாட்டிக்கிட்டோமோ? RDA. I'd better hurry. Yup. சுச்சு. ஈட்டுவும் இக்ரானும் இங்க ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ரெண்டு பேருமே காணோமே. Track the wounded Ikran from Mendes Cave. ஐயோ. என்னங்க ரெண்டு பக்கம் போகுது? ஐ திங்க் இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். மேலே போய் பார்ப்போம். ஏதோ சவுண்டு வருது. இத வேறையா? கமான். ஐயோ எங்க போறது? அட்டி வாங்கணும். ஒருவேளை இங்கே இருக்குமோ? சத்தம் வருதுங்க. ஆனா இக்ரான் எங்கேன்னு தெரியலையே. ஐயோ விலங்குகள் வேற நிறைய இருக்கு. Come on. எங்க அது? ரூயின்டு. சூப்பர்.
Come on, man. I heard her. That way. என்னடா அது ஒரே நெருப்பா இருக்கு. Oh my god. எரிச்சுட்டானுங்க. You'll kill her if I don't help. Oh my god, defense zombie. எத்தனை பேரு? வாடா டேய். ஐயோ. அவுட். ஐயோ இருங்க. You cannot carry ya. என்னங்க ஒரே நெருப்பு பிளம்பா இருக்கு. Die.